Manama, the proud capital of Bahrain, offers a highly unusual sight. Security forces are omnipresent. The reason is related to the state of national safety, declared by His Majesty the King to save the country from sliding towards civil war. تعلن القيادة العامة لقوى الدفاع البحرين ما يلي. أولاً، يفرض منع التجول اعتباراً من اليوم الأربعاء 16 مارس 2011 للميلاد وحتى إشعار آخر، ويسري المنع من الساعة 4. On February 14th, Bahrain proudly celebrates a special event that has shaped its new political orientation. When the new Emir Hamad bin Isa Al Khalifa assumed power, he took outstanding measures. And during November in the year 2000, he started the remarkable process of drafting a National Action Charter. His Majesty addressed the people of Bahrain in a national referendum on the 14th of February in 2001. The population endorsed the proposal with an overwhelming 98.4% vote in favour of the new constitution. The reforms heralded great changes for Bahrain. The most remarkable change was amending the 1973 Constitution to mark a new beginning, a new royal history, which is fully integrated in the organisation of Bahrain, now called the Kingdom of Bahrain. إن إحنا عندنا تجربة صعبة في 73 في 75 بالضبط، عندما حصلت الإشكالية القانونية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أدى إلى حل مجلس الوطني، ما يسمى بالمجلس الوطني، هو المجلس المنتخب آنذاك، ولم تستطع الحركات السياسية والتعاطي مع الحكومة إلى إعادة الانتخاب. جلالة الملك أراد أن لا يحصل هذا الخلاف مرة أخرى بشكل يعطل الحياة الدستورية، فكان المخرج الحقيقي اللي يعتبر من المثل الديمقراطية هو الأخذ بنظام المجلسين. وأعتقد أن نظام المجلسين هو من الأنظمة التي تتناسب مع الوضع في البحرين. On February 14th of 2011, Bahrain was preparing to celebrate the anniversary of the National Action Charter. However, the auspicious occasion was treacherously hijacked. The ensuing incidents created a state of chaos and disturbances. A group of people who called themselves the February 14 Youth called for the launch of a so-called Day of Rage through social networks. The group sought to take advantage of the events unfolding in Arab countries, such as Tunisia and Egypt. Backed in many ways by a neighbouring country that had always targeted Bahrain's sovereignty and the Arab region. المشروع الإيراني للهيمنة على المنطقة مشروع قديم، وسيظل إيران تتعامل مع المنطقة وكدولة عظمى، يعني لها أطماعها والتوسعية والتمدد اللي موجود عندها ليس من الآن. إنما المؤسف له أن بعد الثورة الخمينية أصبح يعني مبدأ تصدير الثورة له من يصغي له في الدول الخليجية، والاضطرابات اللي صارت في البحرين، يعني إحنا اللي شبهونا بثورة تونس أو ثورة مصر، يعني لا يعلمون أن احنا نعاني من بداية الثورة الخمينية بأحداث عنف في البحرين من الثمانينات. يعني الثورة صارت 79 وإحنا من 81 أو 82 جرت محاولة انقلاب عندنا في البحرين.
واشترك فيها أعضاء من كانوا في الجيش، وهم كانوا شيعة يعني في ذيك الفترة. The organisers of the demonstrations did not abide by the rules and laws of Bahrain regarding rallies and gatherings under the constitution. The movement to create chaos and unrest started in various Bahraini villages before February 14. Demonstrations broke out simultaneously in order to disperse the focus and weaken the control level of the security forces, and have a direct confrontation with the police. At the same time, another group was working on shifting the media spotlight from other countries in the Arab world to Bahrain. من يعني حاول استغلال هذه الأوضاع وهذه التطورات ودفع بهذا الاتجاه، واضح أن هي دولة في الجوار، دولة يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يعني من الواضح أنه من خلال محطة العالم تحديدا أرادت أن تدفع الأمور دفعا باتجاه الصدام مع الدولة، وأرادت أنه يعني هي اعتقدت يبدو أنه ما حدث في تونس وما حدث في مصر قد يكون مناسبة وفرصة ذهبية بالنسبة للنفوذ الإيراني أن يعزز أيضا في البحرين. Bahrain's official efforts failed to persuade the demonstrators not to go ahead with their unlicensed gatherings, especially after the fall of one civilian casualty in the confrontation with security forces in the village of Kazakan. They were seemingly determined to go ahead with undermining stability and foiling attempts to contain the crisis. With a new demonstration breaking out in another village, it was obvious that the seed of unrest was growing into opposition and resulting in new confrontations. ينبغي على الملك أن يسرع بالاستجابة، وكلما تأخر عن الاستجابة فهذا يعني أن سقف المطالب يمكن أن يرتفع. Those who chose to remain on the margins of the law adopted the tactics of escalation in various areas. Religious discourse became widespread in this development, and the leading instigator was the Shiite representative Isa Kazim, who belonged to a group of individuals that were implicated in security-related issues, but were able to return to Bahrain under a royal amnesty in the earlier stages of the reforms. فإن هذه لحظة تاريخية مؤاتية بامتياز، فإذا ضيعت فربما لا تتاح لنا لحظة مثلها إلى عقود من الزمن. وإن التحالف من أجل الجمهورية سوف يتعاون بشكل وثيق وجاد مع جميع الجهات والشخصيات التي تشترك معه في ذات الأهداف ومنهج العمل.